எல்லாருக்கும் வணக்கம். So I'm going to talk about the roots, ideology, strategy of an emerging startup. So let me introduce myself, Mohan, CEO and co-founder of IppoPay. So IppoPay is a payment infra startup in India. We are in the operation last 2 years, actually like 20 months. So in these 20 months, I will explain what we achieved. So we successfully onboarded more than 2,000 online businesses, and as I said, 1,50,000 offline retail businesses. We processed more than 15,000 crores of business and collection and disposal. Started IppoPay with 7 team member. Less than 2 years is 250 team member in IppoPay. So I hope you understand, so this kind of scale up, it's not because of the preset strategy, it's been my life. 2006, I finished my graduation from Rameswaram. I came to Chennai. So in that time, entrepreneurship is not was my cup of tea. I wanted to be a good employee. I want to get a job, so make my family, especially my mother, proud. But what happened, 2008, I was working with a small development company. So once I finished 2 years of experience, I moved to another company. And unfortunately, now fortunately, I got terminated from the job, so after 15 days. So I've been called for the cabin, CEO's cabin. He said, Mohan, we are not satisfied with your performance. So we want to, so you've been terminated. I said, I completely agree, sir. Give me a chance, give me one more chance. Even I'm ready to join as a fresher. I want to learn. Learning is my core. This is the company I can learn. I try my best to convince him, but I couldn't. I was literally, crying in that time. So I couldn't tolerate this kind of failures, this kind of rejections. So once I come out of the office, I was thinking myself, if I don't want to get fired next time, how will be? I'm like, in my Manasachi says, so then you have to be the boss. If yarume ungala fire panna appadina, then you have to be the boss. Then that was the time I decided myself, okay, so I'm going to start my own company. I'm going to be an entrepreneur. The same year, one of my friend called me. He said, Machan, I went to Zoho for an interview. So this is the place we want to work. If you got an opportunity in Zoho, our life settled, right? So because they are giving a lot of salaries, very big office, very big infrastructure. He said, above all, the girls are so beautiful. So all my friends went to Zoho.com, reached to careers page, finding a right job for them. I was the only person who went to Zoho.com, but I reached about us. I was studying about how Zoho started. Because I want to be Zoho. I don't want to join in Zoho. I want to be a Zoho. So these two reasons, I wanted to be an entrepreneur. I started my own software development company. It's called Romesoft Technologies. That time I started using, I was doing freelancers, right? So what happened, I printed 500 visiting cards. I went to Bandi Bazaar. I literally reached out to every stores, giving my card. I said, sir, if you want to build a website, design a logo, please contact me. I distributed almost all the cards, but I didn't even get any single call from anyone. But I didn't give up. I printed another 500 cards. I started giving it to people. That's how the freelancer journey started, Then I had a small office. We started developing a project. But, the startup is my passion, I was watching Zoho, I want to be Zoho, right? So startup is my passion. I started multiple startup. You won't believe, IppoPay is my 8th startup. Previously I started 7 startup. All 7 startups got failed. I started a startup called Stop Cook. Before even you heard about the name Swiggy, right? I started in Chennai. I myself onboarded more than 200 restaurants, but I didn't know what next, Then I started Menu Order app. It's a restaurant management system. I started Big Sale of the Day, 2009 actually. Even the Flipkart was not famous in that time. So ஒரு ஸ்டார்ட்அப்புக்குமே ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. ஸோ whenever I got failed, ரொம்ப அப்செட் ஆகி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி
அந்த நைட்டு அந்த ரொம்ப சோகமாக முடியும். பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அதே எனர்ஜி கூட தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட் அகெயின், ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் அனதர் ஐடியாஸ், ரைட்? ஸோ இந்த எல்லா ஃபெயிலியருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்க மாதிரி ஐ டுக் அஸ் அ லெசன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே வந்தேன். அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி வந்து லைக் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ த ஃபெயிலியர்ஸ், த ரிஜெக்ஷன் ஆர் த கிரேட்டஸ்ட் லேர்னர், ரைட்? When I was in school, I was not a good student. I was very poor in academic. I have a zero knowledge, book reading habits. So I always learn from the masters and my mistakes. Okay, so being a first time entrepreneur, ஃபேமிலியிலேருந்து கூட கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. ஸோ நான் மிஸ்டேக் பண்ணி நான் கற்றுக்கிட்டு அதுலேருந்து தான் நான் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ டுடே இன்றைக்கி வந்து IppoPay வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன், டீம் எல்லாமே மெயின் காரணம் வந்துட்டு அந்த ஃபெயிலியர்ஸ், அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அதை முன்னோக்கி போனது தான் ஒரு மெயின் காரணம் நான் சொல்லுவேன். த செகண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் பீப்புள், ஐ மீன் டீம். ஓகே, ஸோ IppoPayயோடைய அந்த ஜேர்னி பார்த்துருப்பீங்க. ஐ ஸ்டார்டட் வித் 7 team members. நவ் வி ஹாவ் மோர் தென் 250. இந்த ஷார்ட் பேனில் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நாங்கள் க்ரோ ஆகிட்டோம். லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்லாம் என்கிட்ட கேட்பாங்க, how do you manage this kind of growth in terms of team member, how do you hire team அப்படின்னு சொல்லிட்டு. there is a very important story. நான் இது மாதிரி யார்ட்டையும் சொன்னது இல்லை, பட் I strongly believe I can share it here because this connected with the family business. So before IppoPay, I was running a software development company, right? So my wife was one of the team member. நானும் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து தான் அந்த பிஸ்னஸை பண்ணோம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒய்ஃபை மட்டும் மேனேஜ் பண்ண பிஸ்னஸில் நம்ம மேனேஜ் பண்ண கற்றுட்டோன்னு வச்சுங்களேன், நீங்கள் 700 இல்லை 7000 எம்ப்ளாயிஸை கூட நீங்கள் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஒரு சார் வந்து லைக் ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ப்ரொஃபஷனலிசம், ரைட்? ஸோ ஒரு மீட்டிங் இருக்கும், ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்கும்போது வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லோரும் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா டீம் மெம்பர் டோன்ட் ஹாவ் அ கட்ஸ், தட்ஸ் ஹவ் த இந்தியா பிஸ்னஸ் ஒர்க்ஸ். ஐம் ஸோ சாரி ஃபார் தட். டீம் மெம்பர் நம்மளது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே என் ஒய்ஃப் சொல்லிடுவாங்க, மோ நீங்கள் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணீங்க, இது இப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் ஹவ் ஐ லேர்ன் ப்ரொஃபஷனலிசம். எப்படி ஒரு குரூப்கிட்ட பேசுறது, எப்படி டீம் மெம்பர்கிட்ட பேசுறதுன்னு என் ஒய்ஃப்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரப்போசல், ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் ஏதாவது நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் வேர்ல்டே ஒரு ஸ்டோரி சொல்லும், ஒரு ஆப்ஷன்ஸ், ஒரு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும்ல. ஆனால் என் ஒய்ஃப் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம், அதை எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறோம், அதில் தான் வந்துட்டு அந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் மை ஒய்ஃப். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட். அண்ட் ரீசெண்டாக ஒரு சார் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன், மோகன், லைக் he knows my CXOs team, right? So all my CXOs is higher experience than me. இப்போ we had one CXO from unicorn startup to IppoPay. So ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார், லைக் how did you convince this kind of experienced people? You have 5 years experience in banking, he has 15 years experience in banking. How did you convince this guy? How he took a decision to come from unicorn to a small startup? I'll tell you the story. நான் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன். I said because in my mind I decided that I need to hire this guy. So எப்படி பேச போகிறோம்? I said, boss, if you go to bank, if you represent your company name, everybody will say like, hey, come and talk, So if you represent IppoPay, nobody is going to let you in. No one is going to talk to you. Appo, what value you are going to bring to your company right now? Okay, you do everything, the brand naming, right? You have a brand naming, and the name சொன்னாலே நீங்க வந்து onboard பண்ணிடலாம். You have nothing. You are going to solve anything in your company. So IppoPay is the right place to solve because I have lot of problems. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, you come and solve, So that's how I convinced the guy. So the guy came in, you won't believe, like இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் growth இருக்குது, that kind of CEOs is going to let this company to next level. Okay, so இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப குறிப்பாக எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுறது வந்துட்டு திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இதனால் இவன் முடித்தாய் என்றாயிட்டு அதனை அவன் கை விடல். இந்த திருக்குறளை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வி ஹாவ் டு ஹையர் அ ரைட் பீப்புள், ரைட் டீம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். ஒரு சிஇஓ, ஒரு சிடிஓ, ஒரு ஃபவுண்டருக்கு வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வர்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கெட் த டீம் மெம்பர் இன்.
அவங்கள மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாமல் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு நாலேஜுக்கு நம்ம விட்டாலே போதும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஸோ இந்த டீம் மெம்பர் இஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்கேல் அப் த பிஸ்னஸ். ஓகே, ஃபைனலி ஃபண்ட் ரைசிங். ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 2020 January. ஸோ யூனோ லைக் வாட் ஹேப்பன் இந்த மார்ச் கோவிட் ஹிட் ஆச்சு. My CT was focusing building a product. I was focusing to get the bank because Fintech we need a bank partnerships. So over 8 months we product develop பண்ணோம், we went live. Okay, then one point of stage வந்து like you know இங்கே இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப். அது எப்படி நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா, one of my merchant called me. He said, Mohan, are you okay? I said, yeah, I'm okay. I thought he's referring me and my health, my family. But he said, are you okay? எனக்கு புரியல, என்ன சொல்கிறீங்க? I heard that IppoPay is not doing well. I said, who told you? Because you didn't raise funds. He's saying, if you are raising funds from outside, you know, angel investor or VC investor, that means like you are doing great. So, okay, நான் நினச்சேன், okay, so let's go for a fundraising. Okay. Then the product development ஆகிட்டு இருக்கும்போது I was start pitching to some angel investors, Chennai and India. You know, they said, Mohan, the idea is good, but you have to finish the product and come. Then product முடிஞ்சுது. Then I went to another set of investor. They said, product is very good, but you have to go to the market, you have to have a small traction. I said, okay, no problem. So we went to market, we had a small traction. Then I went to another set of investor. She said, you know, all is good, you have a traction, but now you have to scale up. I was like, என்னடா என்ன சொன்னாலும் அவங்க வேற ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்களே, எப்படி தான் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் எனக்கே மைண்டில் தோணுச்சு. ஓகே, ஸோ investors are like our wife. Even if you are living 100 days together, we can't understand. Appo na like I gave up fundraising. So I went to my business. I was focusing my business now. Then you won't believe, like whenever I speak to investors that time, Mohan, you couldn't raise funds because it's a very bad idea. How you are going to compete with Razorpay, Cash Free, Bharat Pay? The margin is so small. Okay, so you have zero. Even I discussed with some investment bankers. They said you have a zero possibility to raise funds. But you won't believe, IppoPay raised $2 million from Coinbase, from US-based Fintech startup. Okay, so நான் பொதுவாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த கன்சிஸ்டன்சி, perseverance is very important to the business. Okay, so நம்ம என்னதான் ஃபீட்பேக்ஸு என்னதான் நமக்கு வந்துட்டு வந்தாலும் அந்த இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ஃபீட்பேக்ஸ், வி கேன் கெட் த ஃபீட்பேக்ஸ், பட் நமக்கு ஒரு பேசிக் அந்த அந்த ப்ரிசிவரன்ஸ், அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தாலே போதும், நம்மளால் வந்து டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஃபைனலி யூனோ இந்த அமேசான் சிஇஓ ஜெஃப் பெசோஸ், யூனோ யூ கேன் பி ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஃபார் 5 years with no result and in the 6th year become a biggest things in the planet. அப்படின்னு இந்த வார்த்தை நான் அடிக்கடி மெடிடேட் பண்ணியிருப்பேன். ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அந்த 6th year. அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த 6th year எப்போ வரும், நவ் வென் வி ஆர் கோயிங் டு பி லைக் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ஸ்டில் வெயிட்டிங். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 14 years. ஐ டிடன்ட் அச்சீவ் வாட் ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ், பட் கண்டிப்பாக அந்த 6th year அந்த மூமெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். I will stand, I will fight the market, I will fight everybody to access or success what I want to success. It is a family edition, you know, so I want to conclude with the family business, family business, right? My mother was very upset, was not happy when I was an entrepreneur, okay? My wife is very supportive till now. I'm standing in front of you, she is one of the reasons, she is very supportive. My daughter is very proud being an entrepreneur's daughter. Thank you so much.